Kudani. Okay, morning, guys, morning, members, morning, everyone. We hope all is well. Tugenda kuba tutandikirawo. Tuyina omwami leero tomisinga, tuyina omuntu omu mukulu Julius Kamukama. He's in the building. Agenda kuba tutambula naye olwaleero. So like the video, sharing, subscribing if you're new. Joa, thank you. Hello, morning. Webale kubeerako. N'abalala abajja, just like the video. Abbas, Malik. Morning. Let us be there. Tugenda kuba tutandika. Tuyina omugenyi leero ow'enjawulo agenda tuyitiramu yamenye simanyi. Okay, katusooke tulabe how the market has been doing. Yesterday twayogedde ku dollar weakness. Nela, if you played that sentiment in the market, really the dollar was very weak yesterday. We had very big dumps nga bwe twalabye mu katale. So we just needed to look for euro. Nera ndowooza aba trading the euro dollar, it was the easiest trade I've seen. NGJ, it was a very easy trade. So yesterday was a very good day for someone to trade nebobanga abaddeko ku stream. So tetugenda kudda wala nnyo, tugenda kulaba kiki kye tuyinza osuubira mu katale olunaku lwaleero. As we see the DEX, nga bwe twagambye, just essaawa zinene eri bearish until we go to this level. Let me get my notations. Until bwe tujja neeno, maybe net retracing, nitandiko breaking structural highs, then to retest to continue down. Up. Naye for now we are still playing the same sentiment. Nti tugenda kuba playing dollar weakness, retesting. So we are looking at these levels. Buli we tulabanga to breaking, tugezaako kwambuka, tubeera tunoonya exhaustion mu buys. Buyers okulaga weakness, okulaga exhaustion, okulaga nti amaanyi gabaweddemu. Ekyo kyokka ky'oba onoonya mu katale. Buli lw'olabanga akatale kali mu kukkirira, noonya wa abagula we bakola ki? We balaga weakness. So mpozi kyenyinza okwencouraginga, share the link. Banja abatamanya nti tutandise, you can share. Okay, the areas of interest tugenda kubeera n'eno area. I think before we break this former support level, tukyalina okubanga tulowooza nti tuli mu uptrend. If we don't break, tuli mu downtrend. Bwe tubanga tetuna breaking eno level, tusuubira okubanga tukyasobola rejectinga waneeno, then ne tulyoka tweyongerayo wansi, ne twongera okulaba more dollar weakness. So ekyo kyentunuulidde ku dollar. Ku Japanese yen, JEXI. Twalabye amawulire ag'enjawulo agaleetedde Japanese yen okubanga yafunye a bit of strength. Naddala meeting gye baaddemu, simanya badde bagiyita Dover meeting, oba meeting, like babaddeyo ne meeting ne US president, the Japanese president ne wa US, nga batunuulira China byeri mukola mu Taiwan, mu Hong Kong. Like these are countries, sovereign countries, naye ziringa eziri mu matwale ga China. So
China eyagala zirumba jukira production companies ezisinga ziri mu Taiwan ziri mu ezo ensi ziri neighboring. Ojja kwesanga nga Samsung ebintu byayo ebisinga biri assembled mu Taiwan. Ojja kwesanga nga major companies Toyota like that eziri mu Japan ziri mu gundi ziri assembled. So bwabaawo any threat for a war, twagamba nti people run into these safe haven currencies. Naye jjukira kati olutalo lwa China ne Taiwan kati bwe lwegattamu ne Japan ne America kitegeeza lubanga olugamba nti there is a threat. There is threat. So kati abantu bagenda kusooka kudduka kunoonya safe haven currency ate jjukira luli mu Asia. Kati bw'oba otunuulira before looking for a dollar bagenda kuba banoonya Japanese yen. For me that is the interpretation. Twayogedde ku threats eziyinza okuaffectinga economy y'ensi, ne twogera ku geopolitical, ne twogera ne ku economics. So bwe wabaawo geopolitical threat tugenda tunuulira eriwa luli ebadde mu Europe nga demand for a dollar is high, demand for CHF is high mu kale oba baziyita batya. So essaawa zino eno it is in Asia. So if it is in Asia kitegeeza demand for Japanese yen egenda kubeera y'amaanyi okusinga nga bwebadde. For now we are seeing resistance levels zetubadde tulemeddwa okubreakinga, we are trying to break through. So for example, we are trying to break through this resistance level, breaking of structure, coming back to retest, maybe to continue to higher structural levels. Kitegeeza if the Japanese yen is on a demand, it is increasing in value. Ojja kwesanga with the weakness of the dollar, US dollar weakness, as we played, US dollar is very weak. Nakati ekyalaga weakness, strength of the Japanese yen, strong. Oba onoonya peya bwetyo okukola ki okuseeringa yujja okuseeringa ebyo bye bimu by'osooka otunuulira. Oba onoonya euro US dollar okuseeringa, these are the pairs you should sell. You should look for sales. Now ekyaleetedde gijje okugwa ng'eggulu bwe twalabye, fundamentally twalabye nga wabaddeyo amawulire about PMI. I remember we had PMI in the London session. Yeah, tulaba neno, this was yesterday. UK private sector growth slumps to its weakest since the winter 2021. So waneno kyade kiraga nti PMI data zabadde mbi nera kyaviiridde kiraga weakness mu gundi nga bwe tugenda olaba terms how to ganeno ge twadde twogerako European Central Bank's Christina Lagarde, it is beneficial to set out the terms of how to end negative interest rates. Yabadde ayogera ku negative interest rates. Bagenda kuongeza kuva mu negative interest rates, which led to a strong euro. Tulabanga pound gwa value due to poor economic data. Ebyo bye twadde tugezaako okutunuulira yesterday. So I think where is the PMI data? This one. They had very bad numbers. They expected 57, they got 56. This is Europe. They expected 56.9, they got 51. So this was bad. You can read about the report. Kati bineno bikuwa direction
wa akatale gye kayinza okugenda. Leero babadde New Zealand dollar gundi, amawulire ga New Zealand dollar interest rates nazo, then you can read through n'olaba ki ekibadde kigira kitranspiringa ndowooza bwe bakyogera ekyo. Then tukyagenda okulaba euro, tukyasuubira more speeches from Christina Lagarde, stability review, financial stability review, bagenda kuba bali ku FMC nga bwe tulabye wano eno New Zealand. So akatale ojja kalaba nga katambula eno n'eri. US dollar ndowooza waliyo FMC meeting minutes ezava mu last gundi bagenda zoogerako generally, ndowooza byebyo. So amawulire gano eno essaawa zonna expect volatility in the market. Neera bw'oba nga tokozesa, tulaba ne kuloda naye agenda kwogera owa Japan ku ssaawa 8. So expect some volatility in the market anytime. Awo mugezi oba omanya ki ekyokukola. If you expect volatility eyinza okugenda in your favor oba against your favor. Olina okubeera very, very careful when you're trading in a volatile market. Naddala with the economic data, tulaba threats in Asia. So, tugambye Japanese yen, it is increasing its strength. So, bwe tuba tusuubira more strength, tugenda kulaba nga tukola ki until we break this trend, ne tujja ne tubreakinga naddala these intra levels ze tuli mu kugezaako okuleka emabega, then ne tu retesting okweyongera wansi. I think we are still playing the pound, the Japanese yen strength. Kati noonya bunoonya pay eri weak, togatta pay ya bbiri nga ziri strong. Tubadde tulaba euro ng'eri strong according to the economic factors. Euro strong, Japanese yen now strong. Simanyi bw'ogenda bw'obanga otradinga chief Swiss franc, simanya New Zealand chief, kebera kolabe how strong are they, oba how weak are they, ozi listing wansi, then omanye nti I cannot pay a strong payers against them, strong currencies with themselves. Byonna ekyo ekiri. So ekyo kye nandi encouraging nze. Guys, let me first go through the chat tulabe. Okay. Morning. Okay, morning Mukulu Paulo. Morning Mukulu Skydi. Mukulu Raymond Kagwa. Morning. Means stop loss. Bobanga, good morning M. Francis. If Jafari Silika, morning. Hope to the fena like the stream. So, ekyo kyemba ntunuulidde buli lwendaba amawulire, buli lwendaba something like that, nyina okubanga ndi very, very careful. Just bw'omanya nti waliyinza okuba volatility, riskly just enough, ate use a stop loss. It makes you no good to blow your account. Okay, so kati kiki entunuulidde after seeing the indexes, sigenda tunuulira nnyo ku US 30 ki, twalabye vote index ng'etambula generally as long as tukyali waggulu w'eno level. Yesterday we got support here, then we started moving up. I think chetusigadde kutandika breaking at these highs. Yeah, the market ekyali volatile, kakyali kagundi. Twalabye US, Nasdaq, I think. Nasdaq yabadde slamming nga US 30 ali mu kwambuka. Nas yabadde akkirira ng'ate US 30 yo eri mu kwambuka. So,
akatale kakyali very volatile naddala aba trading indices. However, it is giving good moves nga bwe tugambye nti mu volume mwe etandise okukomawo, just olina kubeera careful n'otamaringa yo bias, just n'obeera ng'omanyi ki kyakkola. Okay, let me go to gold, then tulabe ekiddako male okudeletinga everything. Go back to candles, go to the daily, go to the structure. Now, yesterday, twabadde ne gold trade buys. I was in the buys. Nera nagirinze negezaako fakinga, but I was waiting for buys to break these intraday levels. Wabaddewo resistance waneno, this major resistance on the daily. Nera nade ninze to at least to closing above this week. Then to get to gray imbalance mweno structure, I thought we could come at least to hit these higher levels. Naye we are trying to reject now. So gold chichiche tulaba, sawa zineno tulaba tuli mu rejecting eno level. Nandigambye nti we had a fake out waneno ku support eno naye nga nabadde ntunuulidde nnyo eno level. Okay, let me go to 4H gezeeko okwanguya. Era engeri gye tulina brother wange mukulu soko otubuuzeeko ye tofiira mu gallery abantu bamanye nti sirinzeka neyanzanya so abatraders banange mbabuuzizaako mwebale kubeerako mwebale kugoberera mwebale kulemerako. Trading is all about pushing harder and harder and harder. You might make it today, but you fail tomorrow. But the mistake you'll ever make and regret is to quit. The answer is Mina. Webale kunyirira olinga omusiige butto ba okyali kusamona. Naye. Okay. So, oyo ye chief, a professional chief, bw'oba tolabanga ku interview ye, I think you're making a disservice to yourself. Mbutufu, people are struggling and people are very, very determined to do whatever they can to succeed. So, gezaako giraba, ojalaba omusajja yali akola mu nsi ez'enjawulo nga professional chief, saawa zineena akutte candles. Taziteeka ku keeke naye kati aziteeka. Okay, so we are still seeing the dollar movement, at least tuli mu kwambuka essaawa zino, printing higher highs and higher lows. So breaking major structural levels, nga bwe tulaba, we are breaking major structural levels. So bwe mba ndaba such a thing, mba ndowooza ki mu bwongo? Jjukira tulina dollar weakness. Essaawa zino eno tutunuulidde, dollar is weak. Kati kiki kyensuubira nti we are likely to be doing retest si buli lwe ndaba nti tukola wansi. We are breaking structure. Dollar is weak. We are in the uptrend generally. Kati kyendowooza buli lwe ndaba pullback, buli lwe ndaba red candles, the down closing candles. Sijja gamba red candles, abamu buli ayinza okuba ayina za black. So buli lwe ndaba zino eno mba nsuubira ki nti if we start pushing up, getting support, then I just believe nti tugenda breaking the highs to make new higher highs. So kati kineno kye mba nsuubira nti if we get support anywhere, tuli likely okujja ne to breaking eno high okweyongera waggulu. Ekyo kye nsuubira.
So kati ekyo kimbeera mu bwongo. Instead of looking for sells, ngenda kuba noonya buys. Unless singa tugezaako okufuna support, maybe tugeze oba waneeno oba anyway oba mweno area, as long as we get support netandika okulaba nga tufunye support mu any area, then netandika okulaba nga tupushinga ne tukomawo kweno daily resistance, then ne tulemo breaking higher oba ne tu breaking ne tu rejecting, as long as we don't close above here, ne tu rejecting, then I'll be looking for sells down. At least you're picking such this liquidity, these lower level liquidities. Echo chemba ntunuulira for sales. Simple nti singa tugezaako naye for now if we have not yet got support ne tugezaako ne tukkirira mba noonya wa we tufunira support okwambuka. So levels ezo ze ziriwa if I'm to look for support. We mba ntunuulira levels ezo ze tuyinza okugiriramu. Ekisooka noonya wa ewabadde imbalances. Akatale kano waneeno essaawa zino kali efficient, waliwo imbalance. Zonna ezibaddemu ziri bridged, like ziri built in, ziri gapped, kibuze ekyo. Naye ekyo kyennyini kati sigenda kubanga noonya imbalances, enda kuba noonya maybe order blocks, kubanga akatale kali efficient waneeno. Kati bwemba wakunoonya imbalance oba gaps, ngenda zijja eno wansi. Kyensuubira nti sigenda kunoonya imbalance mbukandeka akatale kakkirire bukkirizi olw'okuba wano waliwo imbalance nkagulire eno. No, sijja kulinda kino eno kutuuka eno. Nja kuba nnoonyaamu nti ngenda kale kakakirire katuuke mweno kikola makulu. The same thing I'll be looking for buys if we get support mweno area. Naye singa tandiko breaking, then I'll be looking for sales to retest these imbalances. Then okweyongerayo. Kuba twagambye akatale kajja to pick liquidity oba okubridginga these imbalances. Yensonga lwaki katambula. Okupickinga liquidity oba okukola ki okugattawo ewali imbalances. So ngenda kuba nnoonya waneeno tewali imbalances. Ngenda nnoonya reason ki area of interest eri ki mu katale essaawa zineeno. Bwe tuba nga tugezaako okukkirira kyokka nga akatale kali mu kwambuka, ngenda kuba ndaba tulina support level eno. Maybe if we start going lower, tuyinza okuba tugenda kujja kweno order block etali tested. Lwakuba this does not qualify for my better order block. Just ngenda ku refininga ndabe if we can get something out of that area. So eno ngenda gimarking out teyinza okubeera area of interest for the market to come and retest waneeno. Naye gambye zino pips nyingi nze siyinza zireka bulesi ne tukkirira mbu nnoonze buys. No, ngenda kuba nnoonya sells mu zino area bwe mba ngendaga nti tugeze ne tufuna support. Kitegeeza nayo okukkirira ambuka ne wano tusobola rejecting round nti in case nga tuze naye in case nga tukkiridde bukkirizi nandibadde luli nyingirira waneeno naye kati twalemeddwa twakkiridde bukkirizi saafunye trade. Kitegeeza ngenda kuleka tukkirire ddala
either ne bwe tweyongera waneno then ngenda kuba ngamba if we break this support level ne tufuna retest, I'll be taking a sell to at least to these lows. Eno kando kyentegeeza singa ejja nekkirira bukkirizi nga tempadde chance ya kola mu retest oba retrace nekkirira bukkirizi, these candles ne tufuna something like this, end up missing out on that trade. Naye singa tugezaako okufuna maybe a pullback ne tugezaako okulaga strength, weakness, then ne tujja ne tufuna a bit of buyers in the market, naye ne tutuuka aneeno ne batandika okulaga rejection candles. Something like this. Netandika okulaba weakness mu buyers, then ngenda kuba noonya setup okukkirira. And my partial profits here, if we break below, ngenda kuba already in the same way, a few small lot size to continue here to take the advantage of this. Kineno kyengenda okubanga ninzi. Naye singa tekihappeninga ne tulaba bulabi kando ng'ezijja zikkirira bukkirizi, I'm willing to sell if we get a good candle to break here, ngenda kuba ninze kuselinga below wano. Ekyo kye ninze as my gun. So, gold ekyo kye ngenda olinda. Pull back, kati wano mba noonya entry points in case nga ekoze ebyo ebibiri. So, ngenda bugenzi ku small time frame, kunoonya entry points. Ngabwe tulaba neeno, yeah, this is a break, a retest, continuation. So if I was in the market, nandibadde naye kati ngenda kuba ninze, ngabwe tulaba breakout season eno, ngenda kuba ninze okukola retest on this order block, esaawa zino erese imbalance mu katale. Imbalance noonya bunoonya gap, kande n'eyokubiri n'eyokusatu, esooka n'eyokusatu, bwe ziba nga tezeegasse, kineno kyandibadde bwe kiti. At least eno kando yandibadde ina wiiki etuuka waggulu bweti. Nga kitegeeza wane kweno kando n'eno tewaliiwo gap. Naye bw'ebanga weeri, kitegeeza akatale kaneeno bwe kaba nga kakomye waneeno ne tutandika okulaba weakness mu ba buyers, mu ba sellers, ne tutandika okulaba nga kakomawo waggulu. Wayinza okubaawo reason nti bakomawo ku retestinga eyo imbalance. Eno gap eriwo, then tutandika okulaba rejections. Kati tuyinamu ne order block eno. Tuyina ne order block wano waggulu neera mwasigaddewo imbalance. Kati ezo ze gundi ze ngenda okubanga ntunuulidde si bizibu nnyo ebintu bino bannaye. If you understand what you're looking for, ngenda kuba ninze nti singa tukomawo kweno level, kubanga waliwo reason lwaki, waliwo ka imbalance wano akatono, waliwo ne imbalance eno eri wano. Kitegeeza bayinza okujjira ddala ne bambuka mweno area, we can come and we reject from here, we can continue and we reject from this level, then until we come back ne tufuna support waneno ne tutandika okwambuka. Kubanga jjukire nebadde support level, major support level. Singa tukomawo waggulu wayo ne tufuna support ne tutandika okwambuka, then I'll be looking for buys. Naye singa tu rejectinga ne tukomawo eno wansi, then I can sell. Naye nga tuyina neeno zone naye tuyinza okujja ne tu rejectinga ne tukkirira. So that is what I'll be looking for in gold. Kubanga eno zone neno okuva nene essaawa zinene. Neno nayo, it is an area of interest. So I'll be looking for areas of interest. Wano, waneno, sina chindi waneno wenyini kweno area.
okukkirira. Kati ezo ze nkubamu layini zange then ne nninda ekiddako ndabe oba I wait for that. So maybe bwe tubanga sifunye entry nungi ne tutandika kukkirira bukkirizi, then I'll wait for a break below here, retest, then a continuation to the lows there. Ndowooza obudde bututwala kanti mbigwa kamala okulaba ku gije butuufu yesterday abaasubiddwa sales ezo. Yeah, just go back to your charts olabe how you could make a good trade yesterday on GJ. You go to the chart oddemu olabe engeri ki gye wanditekinze trade. Twayogerako kweno ebiseera ebisinga buli we tulaba amadaala gano eno, this extended gund nga akatale kali very compacted. Buli we tubeera compacted mu katale, jukira, you imagine, just look at these candles. They are over how many hours? We are in the hourly chart. Olabe nezino, how clean these are. Ozino osobola no zibala. Naye these are too many candles, too many hours. Example suggest okukola almost half of this. Kitegeeza ba buyers basindika lusozi, ba sellers basindika gundi kayiringito bakayita bati. A slope. Akayiringito bakayita bati. Abeerawo. Like you said, it is a slope. Mu Luganda sebo. Kaserengeto sebo. Akaserengeto. Nze mbadde nkayise kayiringito. Kati baneno ba buyers bali wano. Kati ba sellers bali wano. Ani anayanguyirwa okutuuka gy'alaga. Oba ani akozesa effort entono. Olaba baneno basindika n'amaanyi. Kati generally if we get anything, twalabye pound amawulire gabaddeyo biki, naye you look at such thing noba ng'okinterpreting bw'otyo neera kyekimu wanene ekiri mu kwapeninga. So if you're in buys za bulumi ziringa kuzaala, anytime ojalaba kande emu bbiri nga zize ne zikola ki, ne zibridginga kana akasozi enoleba negwawo. So I would be very careful if I'm in buys on GJ. Yesterday I wanted to take a buy here. Nadde njagala eno week and pay 50%. I take a buy for just a correction here overnight. I didn't get it. Naye bw'otunuulira major perspective, waliwo reason lwaki akatale kandyagadde okukomawo wansi. Yes, waliwo liquidity areas almost equal lows. Weebuuze kimu lwaki singa akatale kubanga neno waliwo liquidity here. We call these liquidity areas. Kati bwabanga wabaddewo liquidity wano, lwaki akatale kabuzeeko pips 2-3 okukola ki, okujjawo this liquidity ne ka rejectinga. Wadde bwogenda ku gundi waneeno there was an order block. Wabaddewo order block, naye neebuuza lwaki teyapiikinze this liquidity n'eryoka eyambuka. Sente oleka otya sente awo oleka abajjudde. N'ogamba ngenza ate kukyabanku. So kati there is a reason lwaki twandibadde tukomawo waneeno. Bw'olaba akasozi baneeno basindika akasozi, chances nyingi siga nti tugenda kukkirira. Naye bwe tutandika okufuna entry points okubanga tugenda kukkirira okutaking out this liquidity, then you can go lower, on to the left, olabe reason ki eyinza okubaayo eyinza otupushinga lower. Kyekyo kyentunuulidde. So unless we break this resistance level and we start breaking above,
to retest these highs, nkyali bearish on GJ, unless we break this level, which is about 159.5.4 eyo level jengendo okubanga ntunulide. In case we break that, ngenda kutandika onoonya how do I take mweyo area 0.4.5. naye if we don't break this, I'm still looking for sales. If we don't break this, nkyalinze kati waneno kyeninze to do this, to retest these highs. Order blocks mweziri waneno tuina huge imbalance which we can which we can bridge, so we can do that. Naye if not, wetubate to break inze bulungi, we have to break with a candle which etamenya constitution. Naye wetu breaking anetugira, then njakuba ninze kulaba entry points, something like this. Njagala rejections waneno tuyinza okujja ne taking out this gundi liquidity here. So kikino kyenyinza okusuubira mu mutwe gwange nkuba ekifaananyi kye nandisuubidde. Ngenda kuba nsuubira candle weight egenda closing something like this. Eyinza okuclosinga nga mpanvu nnyo. Candles zino ezipiikinga liquidity, tugambye wano waliwo liquidity, waliwo sente ez'okulya. Kati sente zino ez'okulya zineeno kandi ne closinga ng'emenya amateeka, eddako either ne breakinga mu ddakiika ezisooka mangu nnyo ne faking out, oba neta breakinga even the high of this netandika yo kukkirira wansi ng'emaze pickinga that liquidity. This is what we call a fake out. Owona otya fake out, waliwo video gye twakola how to read candlesticks. Read the candlesticks mu butuufu bwayo, girabe eyo video. I think we are trying to bring the best videos ez'okuyigirako. So kati kineno kyensuubira, if we are to break kati eno eri eno ngenda kuba njetegereza nnyo, sijja kutekinga butekinzi buys. No, ngenda kulaba efominze etya, ngenda kubeera very patient bwe ntuuka mu eno area. Lwaki? Nti sigenda tusobola okwambuka nettuuka eno waggulu, naye chances ntono kubanga amaanyi mangi ge bakozesa okwambuka okusinga okukkirira, nti then I'll be looking for such a thing. Okujja tuyite waneeno okupickinga liquidity here, mweno liquidity zone, then awo tusobola okurejectinga, tusobola ofuna kande rejectinga waneeno nga bwe tulaba kano bwe kakoze, then netandika okufuna weakness mu ba buyers, mu ba sellers, then netandika okulaba nga tu reversinga. If we do this, netandika breaking these lows, back again netufuna support okweyongerayo, netufuna confirmations, then I will start looking for buys to retest the intra levels that tuna to create. Now for now, I'm bearish. I'm looking for sales. I'm looking for major, for rejection candles mweno area kati. Zengendo kubanga niza. I'll just wait for rejection candles. Okay. So, kyekyo kyenyinza okugatta waawo, kansubire nti kikoze gundi, nti njagala ndabe essaawa zineeno, njagala ndabe weakness mu ba buyers mu katale, then after showing me that they cannot continue up, then in taking sales. Abamu gwe bayita omusumaali, njagala nfune emisumaali wanene egikkirizibwa. For example, if you saw it yesterday,
after this big push eno kando ngemaze okugira twafunye rejection candles neno naye nera kyekimu kye twadde tusuubira waneno nti we are just waiting for toyingirira ku strong nagenze bugenzi ku small time frame though nabadde mu gold naye I just went on the small time frame. I waited for a rejection at least kweno area perfectly on this area. Ndozo jiraba kweno zone neja ne rejectinga neraga weakness mu ba buyers netufuna candles eno ne picking a liquidity netandika okukirira 100 pips down. Bobala from here to here 120 pips. Just from this twafunye push, if you didn't get an entry here, mark your zone of interest. It was a retest, then a continuation. Bino ebintu bikola. So, as long as you know what you're looking for, you get it. Just wait for it. Kati waneno needs a break above, waliwo waneno area of interest, na yeno kande ino kubera very beautiful. Simanyi kigambo kibuzi. Guys, ndoza tugenda kuba tutunulidde tulabe kiki akatale kye kayinza otuwa. Naye ng'eyo ye perspective yange bw'oba olinayo gundi gy'osuubira oba gy'otunuulidde osobola ogitubuulirako. Naye nze njagadde nnyo oba njagala nnyo buli omu abeere ng'asobola okwanalizinga chart. Sobola otubuulira nti nze ntunulidde eno pair, there is this pair, like that. Okay. Umale V, okay. Very convinced, okay. Okay, spam money, establish and the views. Okay, those you can type in ky'osuubira ekiyinza okuba like gwe peya ki gy'otunuulidde sobola otubuulira nti nze ntunuulidde gundi ne tulaba. So ekyo kyenninze kugijje sigenda kubeera very fast in taking buys. Buys nsobola oziteekinga sigamba mbu sigenda ziteekinga, especially if we get a breakout. I expect a continuation until up to this order block, up to this area. Naye nga nsuubira nti we can get more sales. Ate singa Japanese yen yeeyongera strength nga bwe tulabye. So ekyo kyensuubira kubanga tulabye Japanese yen essaawa zino ya breakings out kati eringa ekomawo okukola retest wano kye tuyinza okubanga tugamba nti erabika waneeno eno retest gyeri mukola ye pullback yeno gyeri mukola. So if it gets support kweno netandika okwambuka then tuli likely okweyongera wansi. Saagala nnyo bya comparinga kuteeka chart kuneeno naye really screen is shared, boss. Screen is shared because network ebadde buzeemu. So ati ekyo kyekigenda okubeera mu perspective yange nti you should be dynamic anywhere nti either tugenda kwambuka oba tugenda kukirira. Okay, Tino mukulu Julius Kamukama, bw'oba towalaba gundi ye osobola ogenda ku YouTube yaffe ndabe wano Blockfi. Sobola ogenda ku channel yaffe then noonya video eyo mbutuufu. I think it was good. It was good. Yo, the big man video. It is about ngezaako kuwa abantu kubanga abasinga bapya
abamu tetugira. This was the video of him. Yeah, thanks for the likes, thanks for the views. We are hitting 1K views just for now. Chemanyi nti mu future zijja kuba ntono nnyo zineeno nga ezo za sawa busawa. Yeah. From working in Sheraton, simanyi oba oluzungu, title bw'ogisoma, viewing such a video, lekako gundi, lekako like, lekako comment. Kyenyinza okwencouraginga, just leave a comment on the video. Lekako comment, lekako gundi, mpozi kyembadde njagala. Ekirala nti when you're watching these videos, gezaako okufuna quality esembayo okuba ennungi, tugeze 1080 dp. Then ekirala, genda waneeno ogende ku playback speed. Ne bw'oba olabira ku simu yo, oyongeze ku speed okusinga w'owulira obulungi, so that osobola okumalayo video eno bulungi. Kumi ng'ate bisigadde no birungi eddakiika 2 eddakiika 3. Kati yongeza bwongeza ku speed osobola okukalabako n'okamaleyo. Leave a like. Naye thanks for watching. Mukulu Julius. Simanyi oba abantu bakuwulira oba nze talina network bulungi naye. Nkulira bulungi sebo. Esawa. Sebo nkulira bulungi. Okay. Soka obuuze ku bantu. Then tulabe. Guys, katono nnyo nga tonnaba kubuuza ku bantu. Eno kando breaking iddewo mu ddakiika ezisooka, nandigambye nti ngenda kuba niize ndabe if it can take out this liquidity muzine eddakiika ezisooka, then ne closing below eno kando kijja kuba kiconfirminga nti we are rejecting here. So I'll be looking for sales afterwards. Singa taking out this liquidity kijja kubeera kirungi nnyo. Saagala ekole eyongere liquidity mweno area kubanga sales kati awo zijja kuba short lived. Naye nga nandyagadde taking out liquidity wano kitegeeza ba market makers tebalina kye bayagala wano waggulu, then tutandika okukkirira okunona nono liquidity ali wano wansi. Nayenga, that's why we wait for that. Don't take a trade unless we get a candle close. Unless nonya candle, linda candle at least 15 minutes of closing. At least zeche nandigambye if you're taking this as your linda candle egenda okukola bweti. Then yeddeko ekuwe week wansi to break above. Chenandigambye. Naye if we don't do that, we are likely to take out this liquidity, then netandiko breaking down ate okweyongera wansi. Okay. Mukulu Julius osobola okugira kuba nyina feedback entonotono gyenfuna simanyi. Naye omuzindaalo guli gy'oli ngenda kubanga ndowooza nkukulekera. Sebo weebale nnyo bali ddala Mr. Bashir okunkomyawo njogere eri eggwanga n'ensi yonna, kubanga si Uganda yokka nti yetulaba naye n'ensi yonna okutwaliza awamu etwotabuliro. Okay. Mpozi kyenyinza okujjukiza abantu obutagira onansonyiwa oku interruption. Then nze ngenda kwemutinga olw'okuba omunenaze. Sebo siyinza kubeera munene kusinga. Okay. Batrader bannange mwenna
mbebaza mwebale kubeerako mwebale tugoberera mwebale tulaba kyemukola kyamaanyi nnyo kiyamba gwe kiyamba future yo kiyamba future y'abaana bo kubanga trading maze okizuula nga it is the future bw'obanga omuntu omugenzemu omulemeramu ekyenjawulo ojja kifuna tojja sigala kyekimu mukurubashi mbebaza nti again come back kinzizaamu amaanyi nnyo bw'olaba omuntu asigala agamba owaaye jangu twogerere eggwanga owaaye jangu twogerere eggwanga kitegeeza byoyogera bibeera bizimba byoyogera birina gwe bibeera biyamba so that is something to appreciate mpozi gwe atwegaseeko olwaleero nga gwe gusoose otulaba you can just find more of our videos at Blocfiafrica gye ziri nyingi nnyo nyingi ate nnungi ate ziyigiza by'amakulu kijja kufuula ow'enjawulo singa onookissaamu amaanyi leero nzize kwogera ku ki munansonyiwa sigenda kusharinga video yange because of network issues kubanga video webeera nga eri network ebeera nga teri bulungi nga bwe kyetaagisa kiki kyenziza okwogerako olwaleero kigenda twala dakiika si nnyingi nnyo naye ng'ate kikola amakulu g'amaanyi ngenda kubanga njogera ku ebyo omuntu byasobola okuba nga otambulirako oba like you mind about for you to be consistent in the forex market. Omanyize njagala nnyo abamu kati waliwo naadde ndabayo withdraw of 2,100 is it that you did this previous week? I mean, like the trades you took this week and you had that withdraw. So many people baagala nnyo okugira ne bamanya nti of course since abutagana muntu kwogera ku such a thing how the week has been for you n'engeri gy'osobodde okikwasaganyamu mu kana akatale akalivoota y'onooba ng'osobola okufuna such big wins. Yes, sir. Obosebo obukadde buli mu bukadde 8 mu wiiki emu si kyangu. Zaabadde zonna ewamu $2,770 ndowooza something of the same kind. Naye nga wabaawo ebintu birina okukola ebikutuusa ku kintu bwe kityo si kuyingira buyingizi mu katale n'ogamba ngenze kugula ngenze kutunda because forex is all about selling and buying, but there should be some considerations. Waliwo by'olina okutambulirako nga bw'olaba nti bwe mbeera mu Uganda nvuga mmotoka ntambulira ku kkono nvugira ku kkono bwe mba nvuga manual ninya clutch nenteekamu gear oba neninya whatever you do for the car to move smoothly. Kyekimu neewano ku forex trading olina by'olina okutambulirako to make the journey of forex successful. Bwe tugamba consistency abasinga bakitegeera in a positive way whereby kiyinza n'okuba nga it is in a negative way. Oyinza okubeera consistent naye ng'okola bukozi losses. You are consistent in losses but no one aims for losses. I'm talking of that consistency in a positive way. Ntaddeko dola zange 5 naye njagala nzikuze zituuke ku $1,000 sinakindi emitwalo 2. There is some stuff that you have to do to make your journey successful. Ebyo byennyini byenzize njagala ensharingeko nawe. Oyinza okuba nga ebimu wali obiwuliddeko nga kubanga nsubira okuba nga Mwami Bashir ono ebintu byayogera bingi ng'ebimu oluusi mu byo ayinza okuba nga yali abyogeddeko. So it doesn't make any crime to read it again, practice it again, and then make sure that it gives you rewards. Mbadde nsaba twogere ku nsonga eno. Number 1, bw'obanga oli trader ng'oyagala kubeera successful trader consistently nga kibeerawo always, it is very important. Kirungi nnyo gwe trader funa strategy yo kw'otambulira. Funa strategy buli lw'obeera ng'olina ekintu ng'olina entambuza gy'otambuza ekintu kyo okitegeera bulungi. So I said choose a strategy and practice it. Bw'obanga oyingira buyingizi kuba nkimanyi nti video zaffe si ba trader bokka abadde basangiddwa mu katale nti be baziraba. Waliyo n'oyo atandika obutandisi ng'alina ekintu ekipya kyayagala okuyiga. Kati bw'obanga either obadde mu trading oba otandika butandisi trading, funa strategy. Ate strategy eyo gezaako gipracticinga ogimire ekubeeremu, gifuule mukwano gwo, gifuule munno.
toyingira bungizi mukatalo gamenti ngenze kugula ngenze kutunda wankubadde ogenze kugula n'okutunda ne strategy gyokozesa which kind of strategy are you using twesanze ebiseera ebisinga nti nyingira akatale nendaba akatale nga bwe katambula we are lucky to have these morning streams whereby different people come and talk bajja ne boogera ne bawa views zaabwe especially Mr. Bashir n'akuwa view n'akulaga ekifaananyi like we have just seen GJ egenda kukola kino Gold egenda kukola kino kati oli n'awulira ekyo n'agamba okay let me base on that wendaba nga ekiridde nnyo I just enter which kind of strategy are you using which considerations on your strategy are you following kikulu nnyo obeere ne points z'ogambe nti mu strategy yange buli lwe ndaba kino nenfuna kino nenfuna kino I just put an order whether for buy or sell tobeera bwezi mu katale olw'okuba nti wategeera nti kandi bwe zibanga za green obanga za blue akatale kambuka kandi bwe zibanga myufu akatale kakira no you need to have a strategy. Number 2, we have got a challenge as traders, and this challenge is mainly caused by ebiseera ebisinga kireetebwawo okwagala okufuna ebingi mu kiseera ekitono. Otaddeko $10, $10, $20, oba $10 kale noyagala zikuwe $5 olunaku lumu. Let's be realistic. As you set your targets, as you set your goals, as you set your profits, are your profits realistic? Are they achievable? Chikulu nye chintu ekyo njagala okiro. Just think, for me it is always, if I'm setting to make, let's say, 100 pips today, now, is it realistic? Can I make it? On the other side, on the other hand, omulala yalaba etambudeko ngemwadde $1, just $1 in positive nagamba sijja kufiira zino, let me take this $1. Kati eyo $1 emoji twala ddala. Let me take these $2. You set realistic targets. Try to use a realistic risk reward ratio. Bwe nyingira mu katale ndisikinga $, katugambe ndisikinga $10 for how many dollars? Just imagine Mr. Bashir ngoli alisikinga $10 naye nga ayagala kufuna $2. Wanga wa boda avuga nga awanise emikono n'amagulu alisikinga bulamu bwe olw'amalala. Thank you very much. Centers of this hard-earned money that we get in Uganda and any other African countries, let's treat them with love. Tuzagale. Bwembanzi riskinga mukatale mulimu ebintu bibiri. I said this before and I'm even saying it today. Mukatale mbeeramu ebintu bibiri. You either win or lose. Tewali option indala. You either win or lose. Now, they are tricks to winning trades, and this is what we are talking about. Ndisikiza sente zange, njagadde nfiire sente zange, nfune sente naye zempaddeyo ne zenjagala okufuna. What is the difference in between? Second, on that same point, when you are setting stop losses, nzijukira sometimes back when nalinga nchafuna nga nchakozesa signals ngoli akuwa signals ngekulaga nti bagenda kukuba pips 10. Stop loss ya pips 10. Yes, exactly. Nga stop loss egenda kutola pips 10 ne weebuuza kakati ddala pips 10. One, nyinako sente meka to support this move from this entry point up to where I'm planning to put the stop loss. So twetaaga tubeere realistic as we set the targets, we set the profits. Let's be realistic with what we want to earn and what we are hoping to lose by considering the amount of money we have got on our accounts. Otherwise, oja kugrowing your account olwaleero, ojigrowing encha, ojigrowing like I used to do sometimes back. Naye kati oli anti kati kyafuuka sometimes back. Kati kyafuuka twakyogera once upon a time. Once upon a time ebyali bisuubi ebyaliwo.
ebyaliwo. I was very happy last week when I break my record. Ngamba bannange ebintu bisoboka naye nga kino okikola lwa bulumi, okikolera mu bulumi, to wait and wait and wait until you get what you need based on your goals, based on your plans. Na kituukako n'ekikola, but it was all about pain. Ng'omutima gukuluma naye nenzishwera Raja yagamba nti tuula ku mikono. Raja yagamba tuula ku mikono, nga ntula ku mikono. Oba giwanike waggulu giteeke ku mutwe, you surrender. Kibanga gigenda kukema sensobi. Funa kyogikola, oba ogituulira, oba ogiwanika, oba okwata mugwana ogisiba kiri eri ggwe. Then point ey'okubiri era kyenjagala otunule mu bimu era ebigenda okuyamba to be a consistent trader. Point ey'okusatu eri bweti. Why? I mean, you not using big stop losses. What? Big lot size. Why are you using a bigger lot size and yet your account is smaller? Lwaki nja kuriskinga nkwese lot size enene ngate sente zenyina ku account sente mutono nnyo, just a few pips account yange ejja kubeera blown out. Think of that. Lowooza nga oyina business oyagala genda Dubai okusuubula, kyokka sente z'oyina mu nsawo zikujja Kampala kutuusa ku Entebbe airport, tezigenda kulinyisa nnyonyi, tezigenda kutuusa Dubai gy'ogenda. Think of that. Oyagala genda Dubai okusuubula naye sente z'oyina capacity yaazo ekujja Kampala mu kibuga wali okutambuza ne zituuka ku airport, but you want to go to Dubai. It doesn't make sense at all. So it is always good to risk what we can afford to lose from our account. Tunulira account yo nga tonayingira katale, omaze okola analysis byonna, omaze okusettinga up, tula weebuuze zino sente dola ebisatu zenyina ku account meka ze ndi wiringa okuluzinga olwaleero, oba meka ze ndi wiringa okuluzingako mu katale ku trade eno gye ngenza okuyingira. Ye bwe nziruzinga account yange esigazaako meka? Bwe nziruzinga account esigalako bwereere oba esigalako 95%? Lot size is very important. Remember kati kino oyo eyakatujoininga obujoininzi kisinga kulaba gwe wankubadde nga n'abamu muffe we don't bother, we don't care. Gamba ekijja kijje. Like we treat Forex as if it is betting. It's not betting, my dear. Onina agamba let me increase the lot size so that I can maximize the profit. You are trying to maximize the profit, but at the same time you are maximizing your losses. Bachita stacking and stacking trades 10, trades 10, trades 2. O stack the trades 20, lot size or lot size let's say 0.05 choko inako dola kikumi bukumi kitegeeza ki a few pips ojja kulaba ng'ofuna margin call, otandika okupanikinga. From that point oli atandika okuzejjiramu nga tezituuse nawe badalooza nti wezigenda okukoma bamugye mu katale because of the stop loss. But because he has stacked his orders and being the fact that the person had a few dollars, a few amount of money on his account, alaba it is running raw. Agamba okay, let me just now remove these orders. Nsavingeko bwensigazizaawo. Okikoze osavinzeeko bw'osigazizaawo enkyo ojja kukola kintu kyekimu, then you end up blowing the account. Kino kyenkugamba nze kyambeerako not once, not twice, not even thrice, mirundi mingi. Not until I had to sit back and check my mistakes, correct my mistakes, and then make a difference. Munansonyiwa bwe mba njogera ku bintu ebyannumako mu biseera ebyo megamba nga ayomba kyekizibu kye nnyina naye nga I feel the pain. Okay. I feel Mr. Bashir kiruma nnyo
ebiseera ebyo nga nakayingira akatale I could first hustle to get, let's say, $100. Bemalo zifuna ngamba okay kazino kanziteekeyo. Again I try. Nzire mungezesa omukisa. Naye mu kugezesa omukisa I could end up losing the money, you can imagine. Depositinga nga behavior yells ezitwalirawo. Yes. Like you hustle to get the money, but you don't hustle to revise your behaviors. Abamu bw'aba ateeka $10 ku account oba $5 azirabanga kanteekeko zina 5 nti ntono kyokka zifuna ejjo $20 okuzifuula $5 oba $10 emitwalo 4 ogafuula $10 ku account nga kimuzibuwalira naye bwazifuna ku account alabanga ezino $10 zino $5 n'alabanga obutono. Buno butono nabwo. Remember butono, but your mindset is big. Yeah, the cent was ntono that, but the mindset is big in is that encheja kutwala those same $50, luliye kutwala those same $50, luliye kutwala those same $50. Ogendo okwekanganga, ogendo okujjukira okwebikanga bwakedde oluzinze $10,000 naye nga wagenda 5, wagenda 2, wagenda 3, wagenda 10. So we should focus on our trading psychology, and then we try to improve on what we do in the market. Bobanga, Mr. Bashir, you've been successful in the market. Bwembanga, I have transformed from a losing trader to a successful trader at some point. Why not you? I mean, the new person who have joined today. Why not you have been losing throughout? If people like Roger Banks and others, they grew their accounts from small money to millions of money. He's a human like me. He's a human like you. But the difference is just one. Our behavior is different. And those as a Fezanjaulo, our approach to the market is different. We are lucky we go to this website, the Blocfiafrica, where these people post news every day. They post different things every day. But we don't follow tetugoberera what is happening. Back to the point, kirungi nnyo nti bw'oba olisinga sente, losing a sente moment when losing a sente zino, I can afford to lose it, and when I lose it, this won't brew my account. Number four, among what you can do again to turn into a successful trader, don't just trade. Do not just trade, but trade your plan. Don't just trade, but you trade your plan. Nesanga nganze nzenja kwewangako ng'ekyokulabirako kubanga it happened to me several times. Not once I said, not even twice, not even thrice, so many times. Ngoyingira buyingizi mu katale because the market is open. Nze lumu nazuukanga n'essaawa 7 ogw'ekiro ne ntandika okutradinga kubanga manyi nti Asia babeera baguddewo, nze ne nnyingira akatale. I didn't have a plan. So you need to have a plan, and that plan should be respected always. Like Mr. Bashir ayina ekintu ky'amabokonakawo ku gije n'akulaga nti singa kando ebreakinga n'ekona week eya kando eyabadde waggulu eri abaddeko mubadde mu kiraba ne rejectinga n'ekomawo ne closinga below of that previous kando eya breakings, ajja tandika okunoonya sales. That is his plan. What is your plan? That is what he's anticipating. That is what he's looking for. Naye ate kati gwe nze kiki kye tutunuulidde ekigenda okunzikiriza, which will be my triggering point to enter the market. Is it because kande breakings and ne breaking resistance nendaga nti eyambuse waggulu? Is it that I will just wait until I get a candle below the resistance line? It's always very good to have a plan. And again, under that point of a plan, how many trades are you willing to trade on a daily basis? Abantu besanganga, they trade multiple trades. Well, bobanga oli mulungi mu katale, you are lucky.
Naezo trades nyingi muganda wange mwe mugenda okuva okwagala okurevenginga akatale olwokuba bankubye trade esooka kanyingire eyokubiri I get back my money, I get back what I have lost. At the end of the day osangenga nobaddeko bonna bukoze eki bugenze. So let's set a plan and let's follow our plan. We should not just trade because the market is open, because the chart is moving up or the trend is moving down. No. Does it respect my plan? Does it involve part of my plan elements? Bashir. Yes, sir. Ntwala obudde obungi ssebo mbuulira nengezaako ku speeding up kubanga saagala ate kuyingira mu budde bw'omukama wange. Again, as you are trading, point number 5, you need to have a journal, you need to have a notebook, you need to have a book. Your journal is your journey. Your journal is a journey that is going to show you again okulaga wali loopholes, wali ebinya, wosanze obuzibu mu lugendo. Kubanga bwe nsanga obuzibu leero without a journal, I'll just let it go, of which I could just rely on what happened in the previous day to check on my mistake and correct it. But if you don't have a journal, you are a good trader, fine, but it will be hard for you to track what you go through. By the way, sorry for interrupting. Naye, guys, no one is a good trader when you're beginning. No one has ever been a good trader. Never musawo, never yinginianga yakatandika. Abera achali bad gundi engineer, bad doctor, until he gains confidence. Never speaker. Ngoli ayogera si speaker ono gundi. No, wabera mistakes zokola. So when you're trading, you're not a good trader. I think so many of us skip this, the trading journal. Naye sijatwala budde bwa mukulu Julius. Just nyagadde kwongereza konti. What you're a good trader, you're not good when you're a beginner. And when you're a bad trader, one of the things that will make you improve, mulimu trading journal. For me, I encourage every person nadala my community nti write what you feel. Tugamba fe mu dini ya fenti. Nze wala mukolo Julius weyongereyo wentandika nze simaliriza ma. Nzijukiranga nakamaliza okusoma nga atandika okuyingira field y'okufumba. You know, people are my chef, a professional chef. Nga field y'okufumba nasooka nengenda okukola internship kati mu hotel mwe nagenda. There was a Kenyan guy, a Kenyan chef. He was in a bakery section where we could bake bread, cakes, pastries and everything of baking. Kati guy ono nga tanganya bwa mixing ebintu. Nengamba ngenda kukola ntya. Nagamba kanfuna akatabo. And that was my journal by then. Nenfuna akatabo. Nga bwantuma mu store okukima engano, mpima engano gye ntutte. Bwantuma okukima sukaali, mpima sukaali gwe ntutte. Kubanga teyanzikirizanga kulaba biki byapima wali eri ng'agenda okutabula. Kati bwe ngenda okubizayo mu store, nenziramu n'embipima, ne mmanya kati akozesezza kiriwa kino. Ayita omugezi w'ekibuga. Ngano gye ntutte kiro, nzizaayo a half kilo, kitegeeza akozesezza grams 5. Ntutte sukaali a kilo, nzizaayo 3/4, kitegeeza akozesezza 1/4. Kati ng'ebyo bwe nzira ewaka, nzirayo n'entuula n'endaba. Twakoze item bweti, twakozesezza bungi bwe buti. Ye teyandaze. Nabimanyanga nti because of the notebook I was indicating all the measurements. Same applies here. Oyingidde akatalo, oyingidde trade ekubye, lwaki ekubye? Ask yourself, lwaki no trade enkubye? Note it somewhere. Oyingidde akatale, otademu trades 3 oba it's been successful. Eno trade lwaki? Why was it a winning trade?
Then it's from that very point where we'll sit tomorrow and again revise. See what you did that made you successful yesterday. See what you did that made you non-succeeding yesterday. Rely on that to correct your mistakes. Tuleme ku trading of tradings. Kyendabye trading ali mu cent naye era alya cent. Alya cent alinga akuma kemwanyi ku mwanyi. Oteekako leero zifa naye because you have passion, you want to learn, you want to do it, you keep pushing. Funa ebintu k'otambulira ebigenda okuyambako in the journey. So you get your journal. Your journal is your journey into something. That's how I believe. The next point, doing regular research. We are blessed people, Kambabule. We are very blessed. Information is spreading in just a blink of an eye. We are blessed because we have got people to give us support. Bashir is committed. Kubanga all the success that I'm trying to enter into, I'm already there, but at least I'm at a certain point. It's been him, it's been him. This man has pushed me to my maximum. This man has tried to pull me. He pulled me. Mr. Bashir, you pulled me, but from pulling me, something is trying to burst out of me. Nayenga ensobe nyingi zinagenda nga nkola zengenzenga I refer to ngamba kino kyali kikyamu, kino kyali kitufu, kino kyali kyamu, kino kyali kitufu. Nosanga ebintu bigenda bikyuka. Then if you cannot find out what is happening kweyo pair gyoyagala okutradinga, olinga omuntu avuga emmotoka nga tamanyi mafuta galina mu engine, mu tanka. You're going to Masaka, you have got a car, you have put fuel, but you don't know how much fuel you've got in your car, whether you will reach there or not. Oja kuba wakatuuka ensangi emotoka SK ebadde dukanga eddeeri ate ebintu bikwamiraawo. Beba bavuga benzi nga nabeera n'akadomola motoka ya miri. So twetaaga tumanyi trading GJ, what is likely to affect or to affect this pair. Search, read. We have got a website where all the information is displayed, but we have got a weakness in reading and researching. Now, kyekimu mu bintu ebinyambye nti nze nayiga ekintu kimu, and this is something I got from Bashir nti every morning when you wake up, before entering the market, enter the newsroom. Enter the newsroom. Go to Forex Factory. Find out what is likely to happen. Challenge jetwina era nange nagirinako, it is interpreting the news. Oba mukuru Bashir tulikolayo session ninga ya kuiga to interpret the news. Oba yakolewa, I don't remember very well, but I think many people have got a challenge of interpreting the news. But understanding what is being communicated, what is being conveyed there, nga kizibu nnyo. Atabo boba lilake nti at least bagendayo waliwo oliyenga they don't even bother to go there. Okay, nze kyenkola maybe tugeze FMC ezo nali sibimanyi nange nera nali simanyi ngeri ki gy'osobola interpreting kati kyenakolanga to understand nga ndaba red kyenasooka okumanya nti amawulire gonna agalimu red folder. If it is red folder, agamawulire gali very impactive. Kyenasooka okukola ki okwetegereza. Kati after the red folder nemanya nti ga impactinga kyenkana ki NFP ngambeerako I don't trade the news naye nga I have to be there nentunuulira
gakoze gatya gakkiride gambuse oba gasoose kwambuka ne gakkirira ate ne gambuka ne ntunuulira impact eyo. I don't trade the news naye bwe mmanya nti NFP bweti then PMI nti okay nembeerako ku PMI nendaba PMI yo yakoze etya nti yakkiridde bukkirizi nti ate NFP oba FOMC kiro saawa 3 kuba agatera baayo saawa 3 recently gabadde gabeerangawo ku saawa 4 nga mbeerako ku saawa 3 saawa 4 ndabe FOMC like that because I trade the London and New York session sigenda kubeera ekiro aga Asian session kuba neera wenzukukira gaba gamaze dde okulaga impact. So the first step is understanding the impact. Wandiika noting it down because we've said the trading journal. Wandiika ogambe okay ku saawa bweziti wabaddeyo amawulire FMC ne banaabikusomesa ebintu bineeno. Trading is your personal experience. Mpoze ekyo just kyenjagadde okwogerako. Ebirala ojja kujja oyongerezaako mpola. Tugezaako okwogera ku mawulire gano ge tuyita aga macro ne tunuulira payas manye ekoze etya. Ojja kwesanga ng'ago ate effect yaago eri long term zaago genjagala omanya okusinga gano nti leero waliyo CPI nti okay kati ngenda tuula ku CPI ndabe ako ka volatility ojja kwesanga nga chart eyambuka naye CPI ajje akole breakdown then tulabe nga breakinze ajje ku levels zineeno then tweyongereyo twambuke nga abadde batayina mawulire. Kyokka gwe waneeno wabadde omanyi tugenda kweyongera waggulu ne bakuba aneeno noga mawulire kye gankoze naye ng'ate kaneeno general fundamental trend eriki nze eyo yenjagala oconcentratingako naye nga videos weziri eziwera z'osobola okutunuulira n'omanya kiki ky'oyinza okukola. Essebo just njagadde ku Thank you so much, Mr. Bashir. So, byebimu mu bintu byetutunuulira ne kikuwa ekifaananyi what is likely to happen. Ne kikuzibula amaaso ekintu ky'obadde nga tunalaba n'olaba nti kati kino kigenda kubeerawo. Like it opens up your mind n'omanya nti okay today something like this might happen. N'osinziirako to plan for your day. Naye bw'oyingira buyingizi n'oyingira obuyingizi bigenda kumenya bigenda kusumbuwa. Market will move against you if you don't have a clear picture of where the market is heading or what is likely to happen. So tugezeeko nga bwe tusobola, let's read, let's find out. Amanyi kyoyagala kikuseeza teekamu obudde bwo nga bwe tulaba akazanyo ne tutwala eddakiika 45 naye nze byannemanze sibiraba. N'otwala eddakiika 45 n'otwala essaawa namba oli mu kulaba zijjukira akazanyo bakayitanga ina naye nga abakazi basiiriza n'emmere bali mu kulaba kazanyo ako. So take that time doing something that will benefit your tomorrow. Something that is going to impact your tomorrow. By the way, in fact, mbutuufu omuntu atakozesa YouTube, you don't need to read. Bw'obanga tosoma toli muntu wa kusoma nga Abafirika batugamba. YouTube erina everything. It's a visual like video enyumira okusinga okusoma. So try to genda ku gundi mu YouTube oteekemu CPI. Yes. Oja kusobola okutegeera ebintu byobadde tomanyi. Obudde wandimaze nga you are playing Ludo, you're doing those things. Well, it's part of life, like it gives you that small time pressure. Naye kola ekintu ekigenda okuganyula enkya. Something that is adding value on you. Abanjo genda oluzungu olutuufu balukyamu manyi oluzungu nawo lwannemerera ate ndwagala okufa obufi. Anyway, so let's try as much as we can. Twafuna website and website ebeerako ebintu bingi. Let's follow that website. All news are always, let me say, they are deposited. Basindika bapakira okwo wabula baabo omuntu gwafuna ateekayo amawulire mukulu Bashir. Omuntu oyo naye asaana kirabo mu ngeri ye oba yeegwe oba muntu mulala. So
let's follow, let's try to waliwaji kwasaganya website yatekayo really otekayo naye nga okimanyite yeah after all that hard work nebituuka okubanga bibeera covered by other news ng'oli takirabye nebeera nga biri covered by other contents naye ng'ekyasoseyo oli takoze eki takirabye ate nga they are of value to someone. A next point that will also push you to be a successful trader is learn from your mistakes. Learn from your mistakes. Katika mbuze ekibuuzo wano, how will someone learn from his or her mistakes ng'ate tazirina we ziwandiise? N'ategeera nti ensobi gye nakoze eggulo nga sirina we nagiwandiise. Nyina ensobi gye nakola lwe bagalawo internet mu Uganda na kati nkyagijjukira. Why? Because I lost big money, I lost money. Nalinako sente ngenda okudda mu katale because I had not put stop loss and take profit nga akatale kanzija mudda. That was a mistake. I learned from that and now I came to know that trading with stop loss is vital. It is very important. It's a mistake that I did, but I learned from it. Kakati nawe muganda wange mwennyinaze senga wange tukizudde nti akatale kagaba sente akatale kayina sente naye tukole ebyo ebigendo tuyamba okufunayo sente tufunye chance nti tulina like these like understand the chart doing the analysis ebyo nabikolebwa naye bonokola analysis yo nokola charts zo bikinenga you don't have those psychological things that you don't mind about. They are very important to make you a successful trader. So when you make a mistake today, please don't repeat the same mistake tomorrow. Mistake gyokoze olwaleero leka ate nkyekubeera essomo gezaako ogibuusa amaaso toddamu nsobi yeemu. Nkimanyi ensobi zibeerawo because we are human, we have blood, we have feelings, we have emotions. Ensobi zibeerawo. But if I do one today, was it a mistake or make a mistake? Ebyoluzungu byo tombuuza nze bitire yeewuufa nabyo. Kakati ensobi gye wakoze olwaleero enkya togiddamu kubanga bw'ogiddamu yadde Abaganda bagamba mbu addingana amawulire agajjamu omukuto ate oba okirese mu bukyamu. Bw'obanga oddigana amawulu naye nga amawulu g'oddigana gaafunye obuzibu sigenda kyogera nga g'oddigana gaafunye obuzibu kigenda kuleetera obuzibu mu lubuto. Bw'obanga ensobi gy'oli mu kuddingana egenda kuleetera obuzibu ku akawunti yo. That very mistakes you are making, just go back, sit, look into the mistakes, think of how you can now revive or change from the mistake you did. Oba you made whatever nga bwe mukyogera simanyi abamanyi oluzungu. Next, don't chase the market. Do not chase the market. The market is here to stay, my dear. The market is here to stay. The market is going nowhere. Tekaina gye kalaga. Akatale tekaina gye kalaga. Forex yaliwo nga tunazaalibwa yaliwo nga sinazaalibwa. Kati ekikugobesa chart, ekikugobesa kandombola okuba ofunye omusiba omuwanvu gugenze naawe kwogugobe kiki? Mu birowoozo bibeerangamu n'ekintu ekigamba nti ebibimba bikka. Bw'ogiraba ng'ekasuse bw'eti egenze ejja kumala eddeyo. Bwe nali nga ntandika nali ndowooza buli trade buli lusaawa ng'erina okuteekinga trade nga leero sifunye trade n'emu. Kati okubuuza ssebo trade ezo zaabeeraga successful. Ate neera mpaka we nakkiriza nti n'omwaka oguwedde nali sibimanyi kati ki ekinfuula nti guno gwe gwenjawulo gwe nnyina okugaggawaliramu. You see? Kati akatale gwe bw'okagoba ko tekaye there are big boys behind the market. Obusente bajja bulya bajja butwala. There are big boys behind the market. They do their things with purpose, with intentions, gwe kyotamanyi.
because you don't have the potential to push the market, singa ezo sente zobera ogobesa kando ziba nyingi nga zikola influence mu katale, you would make money, but it cannot influence the market. So the influencers will influence you in a negative. They will chop your command and take it because you want to chase the market. So you set your rules. The setting of mind, okay, I have seen this is coming next. If I see this, I will enter. Talk about katale. Bwekaba kakulese kagenze, that was not your luck. Wait for another move. Edda nga nkyabere waffe eri mu kyalo twali tulina bus emu, we had one vehicle nga bus eyo ejja e Kampala naye nga ejja buli Friday etuuka ssaawa 11 akawungeezi esimbula ssaawa 11 ku makya. Kati tulina akasozi bwe twayimiranga tulengera oba yazze nga tugenda ku kasozi tulabe gy'ebeera. Bwe twagirengeranga nga wali abagenda tugamba baasi yazze, ekitegeeza ssaawa 11 egenda kusimbula. Kati bwe wakolanga ensobi ssaawa emu baasi eyo neekuleka olwo osigadde, twakolanga ki? We could not walk to Kampala, we could just go back home to wait for another day. This is the same idea I'm trying to bring in here. Bwebanga kande ekulese egenze, wait for another move. Move endala eyo gyeri. Move endala eyo gyeri. Kati egenze bweba egenze. Forex taweddeewo, akatale tekaweddeewo. I will wait for another entry. Maybe that entry will be better even than eyasoose okubeerawo. Olaba ng'eyo kande eya red eyo Mr. Bashir gy'oteekawo. Oli n'agiraba n'agamba kakiridde, kagenze, kanyingire nange nzikire nako. Ojja kuyiringita nako, kakuyiringise nga kakuzza mabega. You end up losing your hard-earned money, my dear. So, nze nakiteeka mu 20 buli lwe kati ng'ekyabadde eggulo ku gijje. Buli lwe ndaba move ng'eri strong bw'etyo, I am expecting the same thing to happen in turn. Bwe ndaba move bw'etyo ng'ebaddewo in the beginning, I am expecting the same move in turn. Waliwo Mr. Bashir w'otulazaawo wadde okyali ku chat ng'olaga weegenda very much possible to reject and go back again. To the left, waliyo same thing that happened. Bodda ku left awo obadde oli wenyini n'ogenda ku left n'okebera left, waliyo kande ezaakola ekintu kyekimu. It might take one day, it might take 2 days to get your proper entry. It might take 2 hours, it might take 4 hours to get an entry. But it's better than taking 30 minutes while losing your money. Kijja kutwala olunaku, kijja kutwala essaawa, kijja kutwala eddakiika ng'olinda. Okusinga lw'obeera nga oli mu move ya red bakusala sente oziraba zigenda bannange ekiruma. It is so painful to see your money being chopped. Abasinga tulina omuze, we don't trade with stop losses. Nezigenda ng'oziraba. So always, my dear friends, do not chase the market. You analyze the market to understand what is happening. As simple as that. The next point, always, please use stop loss. Use stop loss. Use stop loss. Kanchidemu, use stop loss. It's better to lose $5 than losing $50. It is better to lose $5 than losing $50. If I don't add a stop loss, akatale ko kaja genda je kaagala kubanga I don't have the potential to change its direction. No way. Bamutuloza kajja tusaasira mbu ejja kudda ennyambe. Nze kambabuulire mu ba market makers tewaliyo kojja wange, tewaliyo mwennyinaze, tewaliyo maama, tewaliyo kitange. They even don't know that I exist. They don't know. It's you and your money. It's you and your hard-earned money. How do you care about your money? How do you love your money? Fumitirizamu we wajja $10, we wajja $30, we wajja $20, oziteeke ku account,
ode movement zengo ziraba ziri muku it is being taken buli second kubanga kando yebe etambula olaba zigenda $5 $10 15 20 50 55 goloza nta akatale kaja kudda ani akusesa teri akumanyi. They will just take your money. But if you had set your stop loss, if you had set your stop loss, oba oli awandifidwa $10 kubanga oli mukweminga kufuna $10, oba oli awandifidwa $5 kubanga oli mukweminga kufuna $5, or something of the same kind. Stop loss is very important. Bagalawo internet mu Uganda towards the presidential elections. And if you are sent nizigenda because I had not put the stop losses. Nizigenda nenchita. So I had again to go back, look for more money again, refund my account. What I am proud of is that I didn't quit by then in a sigala. So now we're losing a centero, don't quit. Sigala mu. Sigala mu. Lero chiganye necha chinzo kwabika. Ka screenshot kenda kusindikide Mr. Bashir. However much I've been getting profits in trading na yata koko kankonye ku mutima nempuliranga checho. When you told me that hey, this week has been my record week, ngamba musajje ali abala $10 kati looking for thousands in a week. Ngamba amina. So it is possible, very possible. Ze mazokira abantu ebintu bisoboka. Wabula fe ekizibu kye tulina tetubiwabudde tetubikola mu ngeri gye tulina bikolamu. Biwobudde bikole mu ngeri gy'oteekeddwa bikolamu. Don't do manipulation. Olabe nti bakusindikidde sigino banaye ekintu kya sigino kyankwata mu mutwe kyantama. Olina akuwa signal pips 10 zonna zigakubeera mu negative. Ne weebuuza alabika yalina miliyoni ku account ye. Neerabira nti waliwo alinako $5, $10 zali mu tradinga nazo. $30 za tradinga nazo. Ekyo ne ngamba kati ekya pips era Telegram channel zonna ze nalinamu nenzidiritinga nenzijjamu ne ngamba bano bagenda kuzabuza mu kyalo bino kambiveeko. Simanyi oba lwaki aba traders balowooza Telegram channel ya kugaba signals kuba buli trader olugira. Do you have a Telegram group? Na Telegram group ya communicating like buli ndoza buli abasinga buli akola Telegram group ebeera signal group. I think it is there to communicate, to engage. Nga naffe yaffe. You can find our Telegram group, eri FX, can you take one? FX Lab, Yugi, with $1 mumakati, waneno. Naye, I don't encourage getting signals. Kubanga signals, already waneno tukola analysis. That is a signal. It is better for you to understand what you're putting. Oli ajja kuwa pips 10 nga bw'ogambye munansonyiwa okugera ennyo. Pips 10. Takubuulidde gwe akuwa tagamba olumu abamu tebateekawo nti na stop loss ya pips 10 ateekawo buy stop loss at tugeze 159.3. Oba oteekayo stop loss. Buyinze tugeze you're buying at 165. Kati gojjo oteka mbutesi bintu mugundi mu MetaTrader nga tocalculate nze mutumanyi na babicalculate nga noyingira buyingizi. Tegedde kikyoteeka mu otadde mbutesi. Obanga driver avuga emmotoka nga bakusibya akawero ku maaso, you don't know what is going to happen. Tomanyi kigenda kubeerawo. Lwaki okkiriza bakutegeerere? Kubanga nze bw'ompa buwisigino ntingira wano oviremu wano oli mu kuntegera watifu ng'enkya sikulina, watifu ng'enkya toliwo, what will I do? Ngenda kukola ntya? So it is good
to always do things on your own. Byekolere gwe bikumenye olwaleero nenga encha bigenda kwangwira. Yeah, biso okumenya leero naye encha bijja kwangwira. Bikumenya leero nencha ne bikumenya leero ne bikumenya naye ngabo ogenda ng'okikola, you're hoping for something good, for something positive, kimala ne kiba, than someone azze antegerera ngambe kola kino nange nenkikola, kola kino nange nenkikola. The next point, we are talking of those main considerations that someone should consider to be at least a positive, consistent trader, successful trader in the market. Always break even to avoid accumulative small losses, encouraging stop losses. The setups you always put in place. Zino dole biri, dole kumi, dole tano, nene nyo. Kiki ekinyambye ku awantu awo nti nze ekintu kino nakikola ate munnaye kinyambye. However, kiyinza okusubya amasava agamu tukiyita kulya gine weesubya omuwula. Naye nga ate to some point kiyamba. Ngendo kikola nga nange ndaba wentuuse weewo. To break even nze ebiseera ebisinga bwe mba ndi mu katale ne nteeka order, I just put a position nendaba nga etambudde etandise okumpa ssente. I always break even. I always move my stop loss from the previous point to a little bit above my entry point, whereby nti singa akatale kabeera kakomawo eri gye kavudde tebagenda kunziza mu red. Naye ate neekuuma nnyo okubeera nga ngisengula. Most of the time bw'ogisengula ojja kwekanganga you might be kicked out of the market shortly. So I don't allow that. Kyenkola bwe ndaba katambudde nzija eri wansi gye mbadde natadde badde natadde ku pips 15 wa pips 10 wa pips 2 as my stop loss nenjijjayo nenteeka above, a little bit above my entry point. Breaking the even ne bakomawo mu loss genda mu loss. I am protecting my capital. It is very okay. It is very good to always protecting the capital. Kubanga capital wo ye business yo. Broker bw'anaamala okugamba nti zikuweddeko, you cannot do anything okujjako okulaba obulabi charts nga bwe zitambula. Yeah, I think that was my last point to talk about. Nandisabye nnyo trading muzibu ate trading mwangu. Kati gwali mu trading kiwa obudde ategezaako nnyo okuliza abantu abagenze bayita mu katale kano bye boogera. Gezaako tomanya naawe kigenda kukolera nga bwe kyakolera omuntu omulala, nga bwe kyankolera naawe kisobola okukola, nga bwe kyakolera Mr. Bashir naawe kisobola okukolera. If someone can succeed, why not you? Ngamba gwe yakatujoininga, ngamba gwe ali mu kulaba, agenda okulaba video ku Blocfiafrica maybe today or later. Ngamba gwe ali mukuliza essaawa zino. Bw'abanga waliwo abadde successful, why not you? Kitegeeza nti waliwo byakola gwe byotakola. Kati ebyakola bw'aba ofunye chance n'abyogera, try it, gezaako kigezeeko. Mr. Bashir, thank you so much. Nebaza buli omu asobodde okubeerako n'otuwuliriza. Nammwe abagenda otulaba later, thank you so much. Okay, before you go, Mr. Julius, kankebereko katono mu chat ndabe ba waliwo ku baina ku questions. Okay, abasinga bagamba asante sana, webale nnyo. Trailings when you trailing stop loss is easy when you ndoza abasinga basima busimi. Thank you. Okay, ndoza abasinga basima busimi. Webale kubeerako, of course tewali atasobola, nze buli lwempuliriza eddoboozi lyo singa buli omu yali asobola okugira, singa osobola otuwangayo akaddo okusingako waniino ssebo. Lwoba ofunye akadde n'oyitangawo
tuba twesiima. Okay. Contacts za mukulu Julius osobola omusanga ne ku Telegram group. Our Telegram group abeerayo ku FX. It is a free Telegram group, si signal group. Si ku sharing waliwo abajjayo linga ateekako zi links buli omu ajja. So just jangu analyzing your charts. Tunuulira ki, there are people who are trying to give ideas to communicating okusobola okuba nga tambuza community yaffe okubeera ewamu. So join our free Telegram. Eriko FX Lab n'ekigambo UG. Kigambo kiri kimu bwogira FX Lab UG waneno ka dollar sign mu makati ojja giraba ne mu description mweri, genda mu description ya video eno ojja kubanga ogifuna. So thanks guys, kansubire nti tulina kye tuyizeemu bingi byayogedde olw'obudde tetusobola bitagulula byonna, naye nga I think if you really want to learn, to know oba to learn something, mbutuufu tewali waneeno kyayogeddeko ekitali important neera bagamba akuddira mu luyimba talwomya, naye togenda kubeera, and you not know nti it is a good strategy until you back test it, until you test it, until you're consistent in the market, until you try to improve. Improving okubanga oyiga buli kimu tekifuula. If your support and resistances work, you go by that. Just know when to improve, when to enter, where to put your stop loss. Bwemanga tugeze ngenze mu magoba, how do I trail my stops? Have a plan for that. Ekyo ye kisooka. Ze waliwo ogolaba nze kyovola abasali ku gundi. People don't have realistic goals. Oli ataddeko $5 akozeseza 0.01. Akatale kamuwadde 30 pips. These are over 300 pips. Ye 300 kamuwadde tugeze kansubire nti 300. Yes, kubanga nebeera 0.1 in dollar value. Kamuwadde 300 pips naye ayagala doubling account ku 0.01. A trading pair ye mujija trade ne bweba gold. You know range ya gold ye bweweza pips bisatu. Eino okuretracinga abadde akufunye $3 nga karitracinga. This is singa mbutuufu obadde ne $5 gamazima oba $5,000. Zino sente ziri abnormal. No one can get 300 pips just in a few days. Jebali naye kyengezaako kugamba, if you don't have realistic goals, ogenda codinga your profits too long, but ukenozitwala akatale kagende mu negative kakukube ka reversing olw'okuba to oyagala kufuna kiri abnormal. Then lot size. People, they don't know how to calculate lot size. Ndoza tujafunako the easiest way of calculating lot size. Recently, ku weekend twade twogera ku my FX book. Kuliko free calculator. My FX book. Eyo website ya bwerere. Ugiteekamu nekubuulira lot size ki gy'ogenda okukozesa ku account yo. Ogenda riskinga ki? Abantu oli ajja buzi n'agamba, leero kanteekemu 1 lot, kanteekemu 2 lot, kanteekemu 0.01, tamanyi ki kyakuteekamu. Do not trade just for trading. Trade your plan. Nze ngamba nnyo, if you don't have a trading plan, kankubuulire omwaka gwoba oguzibuwaza bw'obanga oli mu mwaka ogusooka myaka 2 nga toyina trading plan, you're making your trading very, very difficult
kubanga you will not track yourself. Trading, you're your own boss. Mu trading, gwe your boss, gwe mukamawo. Kati bw'oba toyina plan, tewali agenda kukubiriza. Lwaki abantu bakeera ku makya saa 11 n'agenda ku mulimu? Kubanga alina okugoberera plan y'omuntu, work schedule, saa bweziti olina okubanga otuuse, olina okukola kino, bw'otuuka olina okukola kino. Naye ye nga ye talina plan, azze mu katale kayagala okukolamu obukadde 8 bw'atakwatangako mu mwezi. Nga mukulu Julius, kyenzijukira ku mukulu Julius recently nali nyina omulimu gwe musomeramu, nangamba mukama wange ebyo ebyemirimu nava ku mulimu ogumpa ssente ne ngamba nzira ku trading. Kati zinena ze balina omuweera mu myezi 3 azikola mu wiiki emu. Naye you will not, if you don't have your plan, what you want to do in the chart. Mateeka ki g'ogenda okugoberera? Even people don't know what a trading plan is. So that is so important. Ogenda kumanya otya nti okoze ensobi mu plan yo through trading trading journal. Tebereza ng'owandiise nti bankubye $10 mblowings account olw'okuba sitadde mu stop loss. Nayingidde trade eno ku ssaawa 9 ez'ekiro. Ebeera 9 AM, ebeera 3 PM. I entered at 3 AM. At night, I didn't put a stop loss. Ngenzo okera kumachanga blowings $10. Onoddamu okiwandiise bagamba obwongo epeni etawandiika esinga obwongo obusinga okuba obunafu. Obuli sharp. A blank pencil, like pencil erina akamwa akasembayo obutono, esinga obwongo obuli sharp. Fe tugamba buli lw'owandiika ekintu ekyo kikwata kituuka ku bwongo na ku mutima. Kati teebereza ng'owandiise such things mu katabo somewhere nti mblowinze $10, $200, $100, sitaddemu stop loss, nyingidde trade bwenti, oba ntaddemu trades 10, oba nakoze bwenti. Mbutuufu n'enkya n'okiddamu n'okiwandiika. Ogwokusatu onoosobola okikola, tosobola kubanga obeeranga musiru. Waneeno obanga eyeebulirira kiki ky'olina okukola. Fundamentals, I think we neglect this from our mentors. Bamenta bafa abasinga olw'okuba nabo banafu tebaagala mawulire agabugambi. NFP, FOMC, CPI, gundi. What definition? Fundamentals are the news. Eyo ye definition gye tufunanga tusoma. Fundamentals are the news. Ne tumanya nti fundamentals lumu waliwo eziri ku kalenda ku gundi Forex Factory, ne wabeerawo ezigwawo abrupt headlines. Naye olina okutegeera fundamentals biki. Videos ezo tuzikoze, even yesterday's video. Gezaako okulaba nga otunula ku video zaffe naddala eziriko what moves the market. Waliwo emu gye twayogerako eyogera ku big crash. A big crash is coming in Forex and equity. The fundamentals, not necessarily about Gondi. Your video, I think, if you understand it, is very good. Even yesterday's video is very good about fundamentals. Okutegeera tewetaaga kubanga osoma mawulire buli lw'ogenda mu trade. No. Naye kutegeera positional bias. N'omanya akatale leero koogera ki. Mweno season, mweno week, muguno omwezi. Wajja kubeerawo pullbacks ezo, naye ng'ate general market eyambuka. Oba tuli mu downtrend. Tikigaana katale kukola pullback, no trading eno pullback on the daily, on the higher time frame. So there is another meeting I would like to join. Do you mind? Okay. Kulu Julius, ayagala kutusiibula naffe nga bwe tumaliriza. Sebo
it's okay sibula abantu webale nnyo mukulu Bashir ononsonyi okusiibula nga stream tenaggwa wabaddewo meeting saawa 5 I'm 9 minutes late but that is okay naho bakimanyi obulamu bwe tutambuliramu it is a hustling kind of lifestyle naye kantwala akasikisa kino okwebaza buli omu asobodde okubeera online bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala era nze nkugamba nti kyetuliko it's a struggle but this struggle will give us joy waliwo struggle ezikubye embooko waliwo struggle eziremeza abantu mu bintu ebirala ebyenjawulo naye ffe eno gye tulimu egenda tuwa essanyu era mukulu Bashir akensuso bambi webale nnyo webalire ddala you are driving us to a very good peak of a hill that has got a nice view so kyensaba bannange n'abalala bonna tugoberera bambi don't quit mulemereko oba oluzinga leero enkya ojja kuwangula enkyaba oluzinga luli ojja kuwangula ekyetaagisa budde bwo the commitment the persistence lemerako abalemerako be bawangula winners never quit. Thank you so much. Okay. Kalisebo like a network exit toyanza nnyo kyemanyi mukulu Julius ajja kuba atwegattangako lwana abafunye obudde tulina video gye twakola the life of successful trader in Uganda twalina mukulu Julius yatufumbira ekyennyanja ekyakabi ekyawuuma ne tuliira wamu nnyo. You can watch that video life of a successful videos nyingi eziriko. Okay, nga tumaliriza banaye learn from your mistakes. Togenda kumanya mistakes zokola bwobanga tokola ki tozinotinze down toina plan togenda manya mistakes ojalowooza yo unlucky simanya chetuyita bineno tubiyita stop loss hunt simanya broker wagenda kulaba wotadde broker taina budde butunuulira $10 kyotaddeko taina sente zokka zatunuulira atunuulira millions of money dollars ziri ku account z'abasajja kati gwolowooza olw'okuba otaddeko $10 $5 $10 agenda kubambwa akutunuulira ku trading recomposi baneno ze kyovolaba I don't use baneno aba local brokers abaffe abawano Uganda Kenya kubanga tebannafuna capital amala liquidity amala asobola okumanya transactions meka ezikoleddwa olunaku naye omusajja ali mu bantu emitwalo 10 ejaba clients waliwo ayinako akakadde ka $1 waliwo ayinako emitwalo 5 nga nze neraliikirira $10 kyentaddeko mbu ajja kuba ndabamu golaba kikola sense takufanako tamanyi naye mistakes ezo zetugenda okukola gwe bw'onooba oyagala okuimprovinga just make your rules trade your plan and journaling at least for the first 6 months. If you do only those things I promise you can change your trading. Stop loss is a must. Stop loss matters. Then for me, I don't break even. I take profits. I take partials. Msajja yagamba you never get broke taking profits. Because gwetebereza ng'obadde mu pips mu $10 singa omusajja akwata emitwalo 4 n'agakuwa n'omugamba anze njagala 5 agamba okay bwe naagaweza njaga kwa bwe bagatwala bwe nfuna ebizibu ziba zigenze ezo soko okwate entono then olinde. For me I take partials then I wait and it has helped me. Oli buli omu alina strategy ye. That is what we call a strategy. That is what we call a trading plan. How do you take profits? Ekikolera nze tekijja kukolera mulala. So I think that is it for the day, guys. Sorry okurambolinga ne ntuuka ne we twayise.
just in those we before we wind up, this was my trading plan. Mbadde nkyarambulinga ne maliriza nga I didn't do my plan. However, tugambye this is on GJ, this is the daily resistance. No, structure no ye resistance yaffe ebadde support level. We had liquidity here. Chembadde ninze kupaging over creating that liquidity. Go back to the stream, olabe this analysis nga bwe tugikoze, olabe how you could wait for this to happen. Someone entered the buy. For me, I was waiting for a sell. Although I've not taken this, naye at least someone understood. Byebino bye tugenda otuuka tuve mu by'okusoma tutandika okulinda bulinzi trade nti kiki kye tulinze. Tulinze this high to be taken out. Tutandika okulaba nga tuddayo wansi. We retest the resistance level. Then you enter here. If you don't have a trade here, just nze kyemanyi after taking out this liquidity, we are likely to come back to see ngenda funa trade ya sales anytime, unless nga tu breakings ne tu closing bulungi wano. Eno kande ebadde emenya amateeka, you couldn't enter on it. Ojja tuuka balowooze nti oyina magic. Waliwo nadde ndi ku stream emu guy n'agamba naye musajja gw'oyina magic, by'oyogera byonna bituukirira. No, it is through experiences, through understanding this. Eno moving average si egenda bikulaga bino. Tegenda kulaga nti waliwo liquidity waneeno, egenda kujje purging this liquidity, it rerates this liquidity, then it goes down. No, tegenda chikola. See Bollinger Bands, see MACD. No, understanding market structure. It is as simple as this. Nti bwe tuba twambuse waliwo rejection wano. This rejection is liquidity for the sellers. So this sell side liquidity over buyer side liquidity. People are going to put their buy stops here. Waliwo abagendo yingira mbwe to break in the support. I mean resistance. Ayingire buys. Akatale kamale kakomewo. Kakube stops. Kati what I'm waiting, I didn't get this early entry. Kati ngenda kulinda just to jowa neno to taking out this liquidity bali buzebuzenga abagendo okwambuka. I take my entry here. So I'll be waiting for an entry on GJ in this area. For a continuation down. Bwegana netuddamu netwambuka. Ngenda kuba nize pullback. Ngenda kuba nize rejections. Mweno area. If we take out this liquidity, netukomawo. Mweno area, I'll be looking for a sell. Simple as that. We have taken out liquidity here. Tukomyewo mu range. But taking out this liquidity settings up here. Then never faking anga abagendo okwambuka. Ngenda kunoonya rejection candles. Then to continue down. I know we are likely to take out this liquidity either today or tomorrow. Any day. To not taking a tulabye no ku left while your liquidity settings up. Just that ngenda kulinde ekyo bakina happeninga sa meka sibera ku pressure ya kuyingira trade. No. Kubanga manyi kye ninze. If I fail to get an entry here. Kati manyi kyekyo kulinda ekiddako. Sigenda kufomolinga into ngambe banaye ndese leero sigenda kamale gayingira wano. Ogenda kuba wakafuna pips 5. Kakomewo ate kakujjemu neera. Ogamba ate laba. Kale waneeno na just wait for something. Know what is going to chase. Olukwata bweti kuponi eno oba kukaso oba kuki oli amanya nti okay agenda giteeka wano aggulira eno. Bw'okwata kweno pon simanyi
abamu bategeera bulala naye if you want nze nazanyako by the way was once a champion ku university awo sibya university inter-university naye Makerere Muslim Students Association nali champion wa chess mu 2013 simanyi naye nkulage ku katono chess byemizannyo njagala nnyo emizannyo egy'obwongo chess scrabble enjagala nnyo ze ebintu bya nkoze cheese anti oluzungu bannaye ekigambo chess kimbuzi chess chess ekigambo kibuze chess eri double s yes just sorry for that gundi chembadde ngamba okay chessboard kanfune wano chessboard tutegeere kyengezaako okunnyonnyola sorry for the interruption and the interaction. Kansubire abantu tekibayisa bubi. Okay, just kankuwa example wano ntono nnyo nti in case nga omuntu agulidde eno najjawo eno piece. He's not playing this piece. Obono na playing eno piece abamanyiko katono ku chess. Abatazanye eno kati otunuulira kiki kyatunuulira major aim yeri kiwaneno. Kubanga this is the major play. These are pawns like PAWN. Not oli pawn abamu gwe bagira. Eri PAW bwe tuyita bupon ze wandiise empiki. Kati ono atambuza bunene obusooka okubanga gulira ba master banene abagenda okukola omulimu. Kati ne mu trading kitwale bwotyo weebuuze empiki ki ono gy'asetinga. Mpiki kiki kyatunuulidde bw'aba ayambuka waneeno. Kiki kyatunuulidde eno nti ayagala liquidity eno ono. Nero oluze twayogedde waneeno kwono liquidity nga tukyali eno tetunnaba ne ngamba singa ajja n'agira saagala bamulekewo. Kimanyi nti tugenda kukkirira. Although I didn't take this trade, but it is a winning trade to me. Kitegeeza next time bwe naabeera free ku ssaawa 8 9 10 ne ngamba nize the same setup. I will take a trade kubanga it has happened nga ndaba. Would have missed it, I'll wait for another chance and it will come because the market does the same thing over and over and over and over. Nechesi bwali. Guys, sagala kuanvuya new stream. We shall meet. Let me go through the gone messages. Sagala oli agamenti ate yange tewajogeddeko. Okay, ndowooza tewaliyo nnyo kubanga ndaba no quitting. Okay, tewaliyo nnyo ndowooza biri ku stream. So guys, just ekyo ky'oba oyina beera ne plan yo. For me, I knew I could have taken this trade, just waited for this. Genda mu stream olabe this. You can do this over and over and over again. You imagine you had put in a buy, no tandika bineno nabikolanga. Nyingidde buy neryoke kirira pips, study stop loss nenga akaliraba. Badde njagala only 10 pips. Choke nkubye ndimu pips bisatu. Akale mbadde nakayingira. Now I know it is just a matter of understanding structure. Goyinza okuba nze sayina muntu ambula bya binene. Like olina ngamba I had to add
nengamba okay kati bwemba nsuubira another trade here nsuubira tugenda kukola bwe tuti we can go lower even to this level naye wenaalabira pullback ngenda kuba noonya areas of interest imbalances mu chart then I take a trade. I've missed this one sina fomu mbw ate nyingirire one no kubanga anytime we can retrace this will beat your psychology if we continue up kubanga esobola n'okweyongerayo waggulu kati ngenda noonya areas of interest okulaba nga I take that trade. Just do that guys kijja kutuukira nga trading mwangu. So I'll be waiting for here, I'll be waiting for this, meaning nti if the price rejects zineno ze levels singa tutandika okufuna pullback waneeno either tukkirire oba wano either tukkirire mu eno zone. So ebyo bye ngenda okulinda. My interest is here. Luli interest yange ebadde wano. Tumaze opaginga ne tukomawo ne turetestinga ne tukkirira. How easy can that be? Oyagala bisinga kubeera easy kyenkana kimbutuufu. Just like the stream, subscribe. Yeah, abasinga bajja labako eddakiika 5 ebirungi bibeera maaso. Ebirungi biri maaso ever. See you guys. Let us meet inshallah. Mukama bw'anaaba atusoboseza. Let us meet tomorrow. Okay, waliwo asaba okuelaboratinga ku partials, maybe runners. Tujja kyogerako enkya because of time. Sorry for the time was evadde too much. Let us do it tomorrow. See you. Thank you. Kaija, thank you. Kaija, I love you so much, guy.